це дуже така конкретна позиція стосовно продажів газу в Україні. I think Ukraine should be self-sufficient in gas. Марк думає, що Україна повинна сама себе забезпечувати газом. I think it should be producing a lot more than it's producing today. І вона повинна видобувати значно більше газу, ніж робиться сьогодні. And I think that there have been some mistakes in policy in the past. І Марк думає, що були певні помилки в політиці стосовно газу в минулому. It's not the only factor, but it's one of the factors that has suppressed your production and investment. Але це не єдиний фактор, але те, що вплинуло на виробництво. So I would like to see an extensive reform of the sector. Марк хотів би побачити щільне реформування саме в цьому секторі напрямку. So it works on a market basis. Яка працювала би на основі ринкових потреб. Like in many other parts of the world. Як в багатьох інших частинах світу. There's a very interesting fact about Ukraine. Але дуже цікавий факт в Україні. That everybody maybe knows, but it's very unusual. Напевно, що кожен з вас знає, але все-таки це незвично. Is that in most countries in the world, the biggest contributor to the state budget is the energy industry. Що в більшості країн найбільший внесок до державного бюджету робить саме енергетичний сектор. Ukraine is probably one of the only countries in the world. Україна, можливо, одна з унікальна країна, яка where the energy sector is the biggest drain on the state budget. де енергетичний сектор це все-таки проблема в Україні, тобто це воно стає протилежним тому, що відбувається. And this is not right. This is a question of policy. І це неправильно, це питання політики. I should not get into Ukrainian politics, but Не повинен вдаватися. it's dangerous. Yeah, exactly. But I like to see a liberalization of the market. And I like to see market prices. Ми хотіли побачити пом'якшення саме в цьому напрямку і стабілізацію ціни. With maybe some appropriate subsidies to protect the weaker members of society. You have to have some kind of programs. Можливо, повинні бути якісь програми, які б допомогли менш забезпеченим слоям населення. But if you don't introduce more market-based pricing, then actually you're destroying the industry here. So I'm happy to sell gas to anybody, especially the population, the retail market, if you like. But there has to be sensible pricing, else we can't invest, we'll destroy the company. It's not sustainable, right? You can't sell gas for a lower price than it costs you to make it, to produce it. Не можна продавати газ за нижчою ціною, ніж це варте вам видобути. Нижчою ціною собівартості. So I also hope to play a role in the reform process more broadly. Також Марк планує приймати участь в процесі реформування. And longer term, I haven't talked about strategy, but longer term, I would like Укрнафта to be a participant a much more active participant in the gas market. Марк поки що ще не говорив про стратегії, але в майбутньому він планує, щоб Укрнафта була дотична до газового ринку. Because I think you need more competition, you need diversity, you need more investment in the gas market. На ринку газу необхідно більше учасників для того, щоб створилися якісь змагання, конкуренція. To bring more investment, and why shouldn't Укрнафта play a role in that? It's a perfect company to play a role. Чому Укрнафта не може брати в тому участь? Це ідеальна компанія, яка може це робити. So I'd like to think of Укрнафта as a resource company, not just an oil company with a little bit of gas. It can play a very active role in the gas market in the future. В майбутньому компанія зможе грати дуже велику роль на ринку газу. Both competing with other companies like Naftagaz and in partnership. It's also a normal model. З одного боку
стаючи конкурентом таким компаніям, як Нафтогаз, з іншого боку їхнім партнером.